called you here to express some of the things that we have in our hearts as leaders in the nation. And I also understand that the country is reeling from the loss of our dear Speaker of the Parliament, the late Honorable Olanya. I do pray and encourage everyone to take heart, because God knows where we are as a country. God sees how we are hurting, but also we also serve a God of healing. So we know that He will bind our wounds and help the country move forward. We are also reeling from the losses of COVID. We are thankful that the country is open, but the issues of COVID have pushed so many people behind. COVID has eroded a lot of success in so many different types of success: spiritual success, financial successes, and all other things. So it's on this note that through prayer and preparation, we felt God tugging our hearts to awaken the nation from the slump of COVID. A new day is here, a new moment is now, and we have to wake up. So we have begun a campaign of seeing us getting involved in rebuilding our country after COVID. And this will take so many efforts on so many different fronts for being able to present our country in the new era post-COVID. So because of this, we feel that we have a call to the nation to awake regions, communicate the message of hope, which will foster transformation in our country, whether it be financial transformation, whether it be domestic transformation. So we have a call to go to the 14 regions of Uganda and be able to share the message of hope as we preach the gospel. Our first mandate is to go to Greater Bunyoro. So we have a crusade, a conference, and seminars that are going to happen in Bunyoro, and it's called Greater Bunyoro Jesus Revival Crusade. These are not normal crusades. These are crafted, thought out, and packaged in such a way that when we leave the community, people not only know about God, but they will be transformed in different sectors. We are taking soap and sugar, clothes, shoes, many other things to really welcome people back from COVID as an expression of the church, as an expression of the love that God placed in the church. We are also going to have different leaders join us to teach the youth, the marrieds, the people that have found it hard to cope after COVID. As you know, the statistics as far as domestic violence is concerned is not favorable to our country. Because of COVID, we had so many broken relationships, so many marital issues, and so forth. So we are going to go back and help and train, the marrieds, the single, the youth, and the pastors and the leaders, how they can be able to take up the responsibility of taking care of their communities and at the same time their personal responsibility as part of building our country back up again. Uganda needs to be rebuilt. And
The reason I say that this is not just a typical crusade is collective. It's a collection of so many other fraternities and churches. So all the fraternities are coming together. All the different kind of unities of born again are coming together. We will have about 95% of all the pastors and leaders in the area join us. So that is historical. And we looked around for areas where we can accommodate such a massive crowd, and we couldn't find even any place. So we decided that we are going to just hire an open field in terms of acreage. So many acres have been secured because we expect maybe 500,000 people to come to this wonderful crusade. During the day, we are going to be teaching people, and in the evening, we are going to have that massive rally to really call our nation back to God. I'm joined by some other spiritual leaders in Uganda that I believe have carried the mandate of leadership of our country, like Apostle Alex Mitala, who is a seasoned leader, an elder in our country, Pastor Nicholas Wafula of the Deliverance Church, and Pastor Peter Imiao of the Pentecostal Church of Uganda is the head, and Bishop Tom Okelo, who is a great leader in Lira. Those people are coming to consolidate the church. And so much has happened. Even the fraternities of the born-again Christians, they need foundations to believe in. They need to refocus their faith, and they need to stay on truth so that the church will continue to be authentic in so many different ways. As you have seen during COVID and even before COVID, we have witnessed an increased number of child abductions, child sacrifices, the mutilation of people's bodies. These are all signs of saying the nation is decaying spiritually. And also it says that people are going away from solving their problems using God's means. Now they are using other means. All the mutilation that's happening with our children's private bodies and our wives or daughters, mothers, private parts and breasts, all of those are happening because these witch doctors and witchcraft activities, they put a demand for these things so that they can raise some kind of power ritualistically to do whatever they want to do. When people give their life to God, I believe the crime in Uganda is going to drop. Can you imagine having 500,000 people in a region turn to God? When they do turn to God, the crime in that area is going to reduce. Because when someone gives their life to God, then they have their own policing. Their police comes in their heart. They don't want to do evil, they shun evil, and they do good. That's how the gospel can actually stabilize, the crime rate or the crime in Uganda. By introducing people to God, you are transforming the country. God uses morals and good to help people. Witchcraft uses hatred and division to actually foster many other bad things. For example, God teaches forgiveness. You come to me and you say, this man did something bad to me. You know what I tell you? Forgive him. The world is crazy. Forget it. You go to a witch doctor, even before you tell him, he tells you somebody's bewitching you. So you need this type of thing and the other type of thing. All of a sudden, day one, they are creating division. And sometimes, it's not even true, but they want your money. So they divide people, they cause hatred. By the time you leave a witch doctor, you have 5 enemies. Before you went there, you didn't even care. So by preaching the gospel, by helping Uganda
understand that God has the power to meet their needs, then Uganda will realize we don't need to go to witchcraft, or we don't need to go to fake people to find remedy and solutions to our issues. Down the road, my prayer is the Parliament and the government of Uganda will come up with a bill that will ban any religion or any faith that uses criminality to solve other people's problems. If by going to a witch doctor you are told to go find someone's private parts to solve your problem, they are actually telling you go and murder someone. So that is not good for Uganda, because they are going to murder your brother, they are going to murder your sister, they are going to murder someone you love. So you're going to reduce life to enhance another. So that is wrong. So that's where we come in and say, can Uganda turn back to God during this time? So I appeal to Ugandans. Yes, the times are tough, the prices are high, the commodities are hard to find, but we cannot use bad means or ill means to find solutions for our own problems. And this gospel and this campaign, which is going to for the 14 regions of Uganda, is going to solve a good percentage of problems in our country. No, you are going to use this as the headline. I am calling people in Bunyoro to be part of this, and I'm calling the Ugandans to be part of it. Okay? So while I'm okay to elaborate on that, I want you to use caution and help the event so that people are benefited. Okay. I'm praying that maybe down the road the Parliament will sit and come up with a bill of protecting the lives of Ugandans, especially the vulnerable age, women and children. They've been taken advantage of over and over again. When you look at the mutilation of children's private parts and women's private parts, these are things that are done ritualistically to collect power, to empower some witch doctor, or to throw some spell to some people. Why do our children have to pay that price? Why should our women pay that price? I pray that sometime down the road, maybe the Parliament will come up with a bill that actually bans and prohibits a certain religion, a certain faith to actually practice, if it is proven that in order for that faith to be practiced and to be empowered, they have to mutilate or commit some other crimes for them to be able to exist. I think we should not let such faith or such religion to exist in Uganda if they exist of criminality and destroying other people's daughters. Mu kaseera sikangu mu Uganda yaffe tukyanyiga biwundu mu mitima gyaffe ebyokufiirwako Speaker wa Parliament Honorable the late Olanya, era nsaasira bannayuganda bonna, era tusaba Katonda tuyambe tuyite mu kino era asobola tuyamba okukiyitamu era Uganda neyongera okudda mu maaso. Tuva mu biseera bya COVID. COVID alabika takyali w'amaanyi nnyo, naye ate ebiwundu byalese n'okufiirwa kwalese kungi ddala. Mu kusaba ne mu kweteekateeka mu mutima ng'abasumba, tuwulira Mukama atuyise okugolokosa Uganda okuva mu mpewo eyo eya COVID alese bingi nga tebiteredde, ensawo z'abantu si nnungi, amaka g'abantu gatabuse, abaana abamu tebasobodde na kudda ku masomero, bali mbuto, n'ebirala bye mumanyi ebibijjidde mu COVID. N'ekkanisa ya Kristo naye badde tesaba kumala myaka kumpi 2. So tusaba Katonda atuyambe nti
omuyaga covid gwe yaleeta ne gujjawo obuwanguzi bwe twali tulina. Katonda atuyambe tukomewo nate buto, tukole ebintu ebinene mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye abantu tebasobola kweyamba mu buli nsonga, beetaaga Katonda. Katonda atuwadde omukisa ogw'okulaba obusobozi bw'okukuŋŋaanya bannayuganda bonna nga tobakuŋŋaanyiza mu bitundutundu ebikola Uganda. Uganda erina ebitundutundu regions 14 ezikola Uganda. Katonda atuyise tugende mu buli kitundu kwebye 14 nga tukolayo enkuŋŋaana ennene ddala ezigenda okuba nga zireeta region namba ekitundutundu kiramba okubeera wamu nga tukola crusades ezirimu okusomesebwa, so si kubuulya bubuulizi njiri zokka, okusomesebwa, okuyamba abavubuka, okuyamba abakyala, okuyamba ab'omu maka. Tugenda kubatwalira engoye, tugenda kubatwalira sabbuuni, sukaali. Kyemumanyi nti ennaku zino si kyangu okufuna ebintu bwe bityo, okubakulisa covid n'okubagamba nti Katonda afaayo gye muli, ate Katonda ayagala ate tukozese obulamu bwaffe okuzimba ebitundu byaffe ne Uganda. Enkuŋŋaana zino zigenda kuba nga nnene ddala era zigenda kuba nga zirimu n'ababuulizi abalala abatali nze nzekka abagenda okumuperekerako nga Apostle Alex Mitala, Pastor Laban Jumba, Pastor Alex Mitala mwogedde, Pastor Nicholas Wafula, Pastor Peter Emyau, Pastor Tom Wakero okuveerira n'abakulembeze abalala ab'amaanyi betutunulira nga bebakama baffe mu mwoyo oba abasumba bannaffe abakulembera ekkanisa ya Kristo. So n'olw'ensonga eyo tusaba Uganda yeerabira ennaku embi zetuyiseemu. Tuli mu mwaka mupya, covid aweddewo, tukkirize Katonda nti akyasobola okuzimba amaka gaffe, obulamu bwaffe n'ebintu ebirala byonna. Era kaweefuba ono agenda kutuyamba okuzimba eggwanga nate, okuzimba eggwanga lyaffe nate, kubanga singa omuntu alokoka azimba eggwanga, kubanga tagenda kuddamu kubba wadde okutta, tagenda kubanga yasalako abantu ebitundu byabwe ebyomukyama, kubanga kati yewadde Katonda. So mu ngeri efaanaganako bwetyo tugenda nakuleetera okulabanga okuzza kw'emisango mu Uganda kukendeera, okuzza kw'emisango kugenda kukendeera, kubanga tutunulidde abantu nga kitundutundu kyakakadde ekigenda okukuŋŋaana okusobola okujja mu nkuŋŋaana bwe ziti. So twebaza Katonda olwekyo. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera Kagadi, mu tawuni y'e Kagadi, ng'ennaku z'omwezi 5 ne 6 ne 7 omwezi ogwokuna. Tubuzayo wiiki nga emu oba n'obutawera. So mu biseera bye tulimu kaakati twetaŋŋaŋŋana, kyova olaba ne fraternities zaffe zonna ez'abalokole zikwataganidde wamu ogenda e Kagadi. Kati nze ndi Ssenyonga, musajja Muganda, ŋŋenda Kagadi. Tugenda kutwala ebiseera byaffe, ebyuma mubiraba, tugenda n'abantu bangi nnyo, abamu Baganda, abamu Bamwankole, abamu mu Bugisu, naye tugenda ffenna kwagala Bunyoro. Lwaki? Tulina kye twogera wano. Uganda tetukyasobola kukkiriza kwawulwamu lwa tribes. Tribes kyeki? Amawanga. Mujjukira nti kaakati enjogera eriwo era yeeyo. Tetukkiriza muntu kujja kutwawula mu mawanga na ndowooza na backgrounds na birala byonna. Ffenna tuli bannayuganda, tulina kwogera lulimi lumu, era tulina okubanga twejja ku mizeejo egy'okwawula mu bannayuganda n'ebirala byonna, kubanga ffenna tuli baana banda emu, Katonda yatuzaala. Ekirala, nsaba Katonda ayambe paalamenti yaffe ejje ne bbiiru eneewonya bannayuganda okusalibwako ebitundu byabwe ebyekyama, n'abaana baffe abato myaka 2 myaka 5 mubadde mu bannamawulire, mubeera mu bannamawulire, nammwe muli bannamawulire, muwulira sentiments ezigenda mu maaso ti omwana ebbujje lya myaka 2 balisazeeko ebitundu ebyekyama, omwana ow'obulenzi bamusazeeko ebitundu ebyekyama. N'ebino ebintu nga bikolebwa okusinziira mu muntu ayagala amaanyi, ndowooza ag'obusamize n'ebirala bwe bityo, kuba tebasalako bitundu byakyama kubikola kirala okujjako okubikozesa mu ngeri y'okusinza emizimu n'ebirala byonna.
nsaba singa kisoboka Parliament etekewe etteeka nga ligamba nti singa enzikiriza y'omuntu oba eddiini y'omuntu oba ensinza y'omuntu etwalira kuba nti alina kusalako bitundu by'abantu okusobola okuba n'eddiini ye okujja okusobola okugyenforcinga n'okwezaamu amaanyi, singa eddiini y'omuntu okugitambuza olina kusooka kukola musango, kuzza musango osobola okutambuza eddiini yo. Ezo eddiini baziwere mu Uganda, n'enzikiriza ezo baziwere mu Uganda, n'obusamizi obwo babujje mu Uganda. Kubanga lwaki okusobola okutambuza eddiini yange nyina kukola musango oba okuzikiriza obulamu bw'omuntu? So eno enjiri gyetugenda okubuulira ejja kutuyamba, kubanga abantu bajja kumanya nti osobola okumalawo ekizibu kyo ng'okozesa amaanyi ga Katonda ag'okusonyiwa, okusaba, okwesiga Katonda n'ebirala byonna. Bw'ogenda ew'omusamize akozesa birungo birala okugezako okuyamba. Bw'ogenda ewa Katonda akozesa ebirungo ebyokwagala, okusonyiwa, okugumiikiriza. Ogenda okulanga morals, empisa zo ziyambiddwa ate nga nawe bw'onoonya okuyambibwa. Bw'ogenda ew'omusamize akugamba waliwo akuloga, mukyala wago ntakwagala, kitegeeza akwawula. Abasamize bakozesa kwawula kukolimira, butaagaliza, enge n'ebirala byonna okusobola okusawula abantu n'okuba bwe baagala ate oluusi era tebabifuna. Kati ffenna tukomewo eri Katonda, tuve mu sentiments zino ezigamba ng'oli Muganda, ng'oli Mukakwa, ng'oli Mulango, ng'ova side y'eno, ebyo tubijjewo. N'ekirala ffenna twetaagaŋŋana nga bannayuganda, tudde eri Katonda, tusinze Katonda, ajja kutuwa omukisa byonna byonna byetwetaaga. Mbayise mwe mwenna okugenda ebunyolo okusobola okuwitnessinga, okulaba amaanyi ga Katonda agayamba abantu, osanga n'ebizibu byammwe nabyo Mukama ajja bikolako. Tumanyi nti COVID tuleetedde ebizibu bingi bye tuyita ebizibu ebipya oba kale ebizibu ebikadde naye nga byeyongedde ku level endala. Mu COVID mwawulira era mumanyi nti amaka gatawaana nnyo, obuvuyo bwabeera nnyo mu maka, abantu baali basiba waka ne beetamwatamwa n'abewaka waabwe tebalina wakulaga, ne wabaawo kye bayita domestic violence, abaana ne bakubibwa, abakyala batukubiddwa, abaami batawanyiziddwa n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So mu ngeri efaanaganako bwetyo ne tulaba nga amaka nako geetaaga okuzzaamu obujja. Tulina okulaba nga abaana abaafuna embuto ne batasobola kweyongera kusoma ate nabo bayambibwa mu ngeri emu oba endala. Bino byonna byebintu Katonda byasobola tuyamba n'okukolako singa abantu bajja eri Katonda ne basaba, ajja kubawa obulamu obw'amaanyi. Bwe twogera ku violence oba obutabanguko mu maka, oluusi tutunulira musajja kukuba mwami, omusajja kukuba mukyala, oba omusajja okukuba abaana oba okutawaanya abaana mu ngeri emu oba endala. Naye tulina n'okukitunulira mu ngeri endala, kubanga waliwo ate abakyala ennaku zino batakyasoboka, ng'ennaku zino kati abakazi be bakuba, ennaku zino abakazi kati be batabangula n'amaka, ennaku zino abakazi be benda, si bonna. Naye tuleme kukirekera omusajja yekka nti abasajja bannange batabuse. Naye n'abakazi b'ennaku zino waliwo abakazi bannampyangu abatasibira mu bbwa, nabo tulina okuba nga tubayamba okulaba nti amaka gaabwe ate tebagatabula ate ne baba nga bakinengeza baami.